look at my wares. What was it I had to do? Nodded off for a moment there. I've got to focus. This calling I've chosen that time. If our destination is a distant one, travel by ox cart might be worth considering. I wouldn't mind a chance to doze off as the hills roll by. I suppose we might as well gather what we can. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? It is generally used as a material. I'd wager there's aught to be found here. Ooh, I can't wait to find out what's inside. Methinks this can only be destroyed from the other side. I am sorely disappointed. It is rather hollow. It might be beyond our reach. Не попадаю.
I'll harvest what I can, should it please you. These faces have grown mightily familiar. 'Tis well to have Strike with violence fury! focus. The battle continues. I like that. I'm on my way. Resist if you can. Thank goodness someone has a hand to this. This might be worth a read. A thorough perusal might reveal aught of interest. Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. Seems we've stumbled into Saurian territory. Fire's fury shan't be of aid against this foe. Ой. Блять. По щам. Простите. Was this ox cart assailed? 'Tis in a dreadful state. Wrought by the hands of brigands, or the claws of monsters. No room for carelessness. This spell will power you. Elemental magic. I'll incant the same spell and will overwhelm our foes with our combined magics.
I'll gather these now. 'Twould be a shame to forget their location when we need them most. Another one down, Aeriden. I can ill afford to grow over. Our foe is not yet routed. А вот и пацан. I think... What's going on? I remember. The wolves. You saved me. How did you know where I was? Did grandfather request your... I suppose he must be... If it's all the same to you, sir, I think I'd like to go... Pick up every little thing you find, and your pack will soon outweigh you. Well, I know it, yet I cannot seem to resist. You too? Ugh, I'm glad I'm not the only one. Ты еще долбоеб. You would gather materials here, Master. Can we really afford to carry more? And here I was hoping for some great treasure. Oh, now I feel a fool. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Do watch where you're going. You'll hurt yourself one of these days. Oh, don't mind me. These things happen. That's not at the expense of my duty.
Куда едешь? This ox cart's bound. I'll need to see some coin before I let you on. Прогуляешься, шкет. Нахуй мне область. Где долбоёб? Need anything? Well met, sir. How was the day treating you then? Rog? Hello, grandfather. 'Tis a miracle. You're alive and in one piece. Oh, joy of joys! I thought... Grandfather, you're smothering me. Oh, hush. You don't get to complain of such things after... Very sorry, grandfather. I didn't mean to cause you grief. And you. Words alone will ne'er be enough to express the depth of my gratitude. Пошел нахуй. I am truly in your debt. За то, что квест мне этот обоссанный навязал. Take this. Thank you, sir. Thank you for saying... 11 тысяч. Suppose I could enjoy Наконец-то, long as блядь. I live. Ты, может быть, со мной поторгуешь, черт, блядь. Long as I live, I shall ne'er forget this. Long as I live. I'd kill for some decent sleep. Or a comfy bedroll. Hubris is man's worst enemy. Same as the one afore it. I don't believe I had any. Be gone! I have no hospitality to Шел нахуй. At Ты кто, last, блядь? the moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. Tomorrow will be no different. A merchant, eh? Have you an entry permit? Hold a moment. That cart has priority. Lord Phaesus is come! Open the gates! So, you seek to enter Bata. Go on through. Проходи. There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above. Вот и ладушки. This is welcome, sir. Что продаешь? Перья водоплавки.
Doubly so if you're here. Я думаю, мне хватит 56 серебряной руды. 50 медной. Обломки железа оставим. Goodbye. Hope to see you again. Well, it takes two to make a sale. And this seller had nothing to tempt us with. Our funds are better spent. Welcome, sir. Doubly so if you're here to buy. Hope to see you again. Блять. А что за полоска? I worked hard today. I think I've earned a rest. Не работает, да? Увы. Что за... A group of bandits, as they call themselves, the Coral Snakes. And they are and worse still, what say you? Would you lend... Many thanks, sir. You all begin by scouring. Mayhap you could learn aught by speak. Hard today. I think I've earned a rest. О, гостиница. Постоянно думаю о том огромном каменном памятнике, что я обнаружил на берегу в сумерках. Там что-то было написано. Возможно, это была могила или некий кинотаф. Хотелось бы еще раз осмотреть его при свете дня, но в одиночку боюсь, так как тень, которую я заметил в нише за ним, наполнила меня ужасом. Подозреваю, что там кто-то может скрываться. Мне не хватает смелости встретиться с ним лицом к лицу в одиночестве. Понимаю. Пани Мамба. Пусть будет посох. Beds up. Plenty.
Pleasure doing business with you. Странно, что сделает человек. Здесь довольно много людей. Я думаю, это фулл страна такая. Зверолюдов. Welcome, Так. sir. Doubly Колечко продаем. so if you're here to buy. Hope to see you again. Hope to see you again. Off with you. Да что-то. Good day to you. И тебе того же, дружище. Баталь. Must you run so fast? I can hardly keep you in my... Угу. Пограничный город. Так я же это сделал. Хотя, Risen. It is dark enough to warrant the use of your lantern, master. видимо, еще не все. 'Tis a pleasure to serve you, master. Хм. There's been more trouble, as if we needed it. It seems they've slipped past this. If someone doesn't put a stop, they say. Чел, хули ты доебался до меня, отъебись. I suppose we might as well gather what we can. Now, what might that be? Let us ponder how best to proceed. Да ёп. After breaking free of the chains of slavery that once bound you to this land, you return of your own volition. This is good. I am relieved to see that you are now. 'Twould be advantageous for you and your pawn, to methinks 'tis where you will fall. Хорошо. Ух, ёпта. Ладно, веди меня. Ну, если будет данж. I could Ой, look upon the ёпта. sky for all eternity. Бля, как бы у меня здесь Wasn't for the crick in my neck. никто не нафидел, блядь. And you're like to stumble along. Блядь, чел, ты как вообще спрыгнул туда? Лес. Блять, не лес, это скала ебаная. Лес, блять. О, Иисусе Христе. Блять, мы вообще к низу. Это что там ходит такое? Какая-то падла страшная. Блять.
Маргош, я иду, блядь. Это пиздец. Нет. Походу не иду, блядь. Или иду. Я не знаю, как ей помочь. Это ахуй, блядь. Нахуй нас эта пешка ебаная сюда повела, блядь. Это пизда. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Red wolves! Our master has given us an order. Surely you do not intend to disobey? Ты что, лечить не умеешь? Мы в дерьме. We have found a material. Мы в полном дерьме. This looks as good a place as any. I'll sleep like a log tonight. Have a gander at my wares. You shan't. Regret it? Pleasure doing business with you. Our coin reserves are much depleted after that indulgence.
Отлично. A flesh wound. I can handle that. Hold. Just a moment. У тебя же остался лагерь? Умница. Отдыхаем. Мяса нету? Нет. Жалко. Ну ладно, хоть ночь скипнем. Good morrow, everyone. There we go then. Tis well to be prepared, but over-preparation will serve us not. I'll combine my magic with yours. You might cast the spell more quickly. Блять, опять никого не попал. Am I the only one getting knocked about? Take care where you place your feet. A sharp incline is as like to throw us off balance as 'tis our enemies. Ой, бля. You would gather materials here, Master. Can we really Нифига. afford to carry more? Что это? Храм благоговения. I've got a good feeling about this one. Ядрить, ты кто, мужик? 'Tis about time we pressed on, wouldn't you say, Master? 300 кр. Can it be you are lost, Arisen One? The path to the dragon has many turns. You will find the path you ought to follow. Мышиная нора. Would you know the fate of an... Угу. Ладно. This meeting shall not be our... Что? Иллюзионист. Как бы мне вот... О! Нормально. Здесь ни хрена не было. I know precisely when a curative is Ты, needed, блядь, Master. чё, за мной что ли шла, тварь? Отстань.
Да, показывай. Надо в столицу. Ух, ебать, это что? Be careful of the oozes, master. Вау. Новая форма слизней. No way. You've made yourself an enemy. I'll not stand for this. Окей. By your command, Arisen. Нихуя. Живодер. Ну и какие же они быстрые. That battle took more out of me than I would have liked. Let us pick ourselves up, dust ourselves off, and try not to slip up again. Нет, 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 мистер Дракон. Мы туда не идем. Пошел нахуй. This is just what's needed. That's the spirit. Douse the flames before it is too late. Уходим. Быстро уходим. Seems our foe has recognized our victory. Ought we to pursue and eliminate the stragglers? To have any hope of victory, we must employ every tool and tactic at our disposal. Да, блядь. How do you like that? Ensure your next move is no less perfect. Ебать. Бежим. Where this goes, it has a means to control forms. And the Shark suffered such an offense. We are our past master and no. Surely not. No! Poison! Да ебать. With this, my magics are
Что происходит? Где я, блядь? Да ебать, еще один. But of course, Arisen. You may depend upon me. What is it, Master? You don't look as if you need my help. Пипец, еле прорвались просто. Сундук не трогать, он мой. Да пошел ты нахуй. Пиздец, тут, блядь, 20 ящериц было этих новых. Осколок камня пробуждения. Ёбаный твой рот, в расписном сундуке. If I might be so bold as to speak my mind, I find myself reflecting on the time I fell in battle. Dwell not on the past. Focus on the task that lies before you. Evidently, it is a contraption that allows for travel betwixt 2 points. That does sound convenient. A fine thing, miss. 'Tis their master, knackers! Shame I've no advantage against this foe. Are we all in the same boat? One of us has been poisoned. We might as well gather what we can. Let me get that. Почему я упал?
Почему? Почему меня, блядь, грохнули какие-то всратые ящерицы? Почему у меня было хп, ну как только я прилег полежать, у меня оно закончилось. Еще мобы здесь просто пиздец какие плотные. I suppose we might as well gather what we can. Seems we've stumbled into Saurian territory. No means of exploiting our enemy's weakness. One of us has been poisoned. How do you like that? Да я опять упал. My magics are at your disposal. I'll be feeling the scars of that battle for some time yet. We ought to consider this a lesson. This is what befalls one who lets down their guard. Это что за хуета? 0 урона. Faster. We ought to put shield ere the option is taken from us. When our curatives run out, we're done for. Arisen, are you all right? I hope you weren't expecting that. The simplest strategy with our foe most of all. Knock its feet out from under it and strike ere it recovers. I'd not dare attempt such a feat alone, but together, I think we can manage it. This spell will empower you. Elemental magic. Не получается попасть ему в ногу. Опа.
Блять, еще и грифон прилетел, серьезно. Уёбывай нахуй отсюда, блядь. Да почему за ногу-то? Да, блядь, как прицелиться? Ну, грифон съебался, отлично. О, попал. Еще попал. Хорошо. Где я, блядь? Девочка, встань, пожалуйста, на ноги. Блять, где я? Да куда? Ёбаный в рот. Он, блядь, бешенство в какое-то впал.
О. This will not go unpunished. 'Tis not every day one happens upon a material so rare. We shall have to think long and hard about what to do with it. Ну, с ума сойти просто. Pushing on without rest isn't ideal. I'm dead on my feet. Блять. You're not the only one. I'm on my last legs. О, расследование комиссии Векресоса, 6-й год правления императора Фалерия. Расследование продолжается. Никто не должен трогать объект ни при каких обстоятельствах. Ага. И что, он здесь ничего не охранял? Он здесь просто чилил в углу. There are Безумие. useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Another battle so soon? We only just got through the last one. A flesh wound. I can handle that. Hold. Just a moment. A fell poison is working its evil effects upon the prison. Да блять. Ух. Huzzah! What a team we make, prison. Oxen are sturdy creatures, aren't they? Опять ящерица. Such beasts are a fair source of meat when rations are lacking. Trounced our foe well and true. Well, I'm sure there's still room for improvement. If we are to break it, it shan't be from this side. I understand. No! The prison has been poisoned! My magic are yours to wield! Seems our foe has recognized our victory.
Ought we to pursue and eliminate the stragglers? The creature's corpse will serve us well. You cut quite the hunter's figure. That's the spirit! I can do no less in service to your risen. Not a bad idea. Не знаю, что там за квест. As a matter of fact, Куда не пройти. call on you to carry the burdens we cannot. I must thank you. Your toil keeps me light on my feet. A fell poison is working its evil effects upon the arisen. Here's a ladder. So it seems we've enemies in our midst. Have no means of exploiting our enemy's weakness. My badges are at your disposal. Saved again. I'll redeem myself yet. I shall do as you say. I was unaware such a solution existed. I assume my own master must be none the wiser. Together we are indomitable. Let us try for the same result with our next attack. Tis dark enough to warrant the use of your lantern, master. Я скоро подохну. Я вообще где, блядь? Не так далеко, вроде бы.
will empower you with elemental magic. Ох. Основная атака просто 0 урона стала наносить. Да вообще все у меня 0 урона наносит. Do you really need my aid? You must try to free yourself. Why don't you remain level-headed? Was a sight to behold. Пиздец. Что нахуй происходит вообще? Я до утра хотел почилить. Я не пойду ночью. Ну кто еще? Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Все, ебитесь, блядь, дай. Я не пойду ночью. Что? Как это? Он закончился, блядь. Ебать. Нам пизда.
Ой-ой-ой. Отойди, долбоёб. Пиздец. А это еще откуда летит? Веди меня, мудак. Пошли. Да кто там опять? О, Господи. Да будет ли конец и край этим мобам, блядь, бесконечным? I've got a good feeling about this one. The sky is radiant this night. I feel at peace to gaze upon it. I spy a hobgoblin. Ой, блядь, там опять тролль. What has happened to your magic? Господи. А, вон эта тварь. Но нам хуй даст пройти.
Focus your attacks. I shall lead the charge! 'Twas a trial indeed, but one we surpassed with skill. Of course! The fight would have been lost without you, Arisen. Я вообще в этом бою ничего не смог сделать. Я просто нихуя не смог сделать. Бесконечные враги. No rest for the weary, it seems. Враги жирнющие. Hard pressed to find victory here if we cannot heal our wounds. И я ничего не плутал толком. Надо в столицу срочно. Веди меня, веди. Веди меня, мудак. Веди в столицу. Ooh, I can't wait to find out what's inside. You must cleanse Да yourself что of за that пиздец? oil. Post-haste. As a matter of fact, curious thing, one of my former masters chose to hire only women. О, Господи. Wonder why? Нет. Мы не будем с ним драться. Это пиздец. Must you run so fast? I can hardly keep you in my sights, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Prepare, I'm on my way. Resist if you can. Save the dead. I'll redeem myself. One of our number is unconscious. By your command, Arisen. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. I've just remembered. Well met. Does that make you be at ease? I bear you no... Come, let me buy you a drink. We've... This ladder can take us to new heights.
This tavern is aye, even pawns. So long as they've coined for their ale. At last! The moment I've been waiting for. The people of Bata, Her Majesty, Empress Nadinia, has long been troubled by this custom, but a practice so ancient, many are unhappy about the existence of this tavern. Even I know not what manner of person I would be glad to offer you a residence permit. 'Tis a bargain more than fair, for those who hold such permits may remain in Bакбатталь without having their activities questioned. What say you? Glad I am to hear it. Simply show it to one of the sentries and you'll be granted entry to the capital. Oh, they are harsh in their persecution. A simple plan, I know. A material. Useful things, these. That's the last straw. Have a gander at my wares. You shan't regret. Мне продавать-то нечего, блядь. Мы чисто пиздились, я даже не залутал ничего. Pleasure doing business with you. Я все это время Nothing caught your eye? просто пытался от мобья отбиться. Oh, well, aren't you a fine specimen? My type. You're the very pit. Have you ever crossed paths with an asp? If you have, I'm sure you'll agree that they are master. Not only do they spew venom with abandon, truly remarkable behaviour. 'Tis thus my task for you. The opportunity to study the... Come to think of it, had things only turned out differently at the coronation. To think there would be a technique to puppet us pawns. I shall do as you say. Блять, я все еще даже не вижу город. Oh, there's something written here. Shall we take a closer look? Have a gander at my wares. То же самое, что Shan't ли? regret it. Pleasure doing business with you. All knowledge of this, God's way, stems from the forbidden magic research laboratory. However, you would, for as a researcher of this... Ага. Вот и столица.
О, блять. Может, теперь я хоть штанишки смогу себе купить нормальные. A customer then. That changes things. The hours seem to fly when I'm here. Just tell me what you need. Just tell me what you need. О, нормас. Now see it done. Come again when you've more. Оружейная. Interested in my wares? I can't go on like this. We pawns cannot set foot in Batal without feeling the people's... Say, Да иди ты нахуй, блядь! curious part would that I'd gotten my hands on one. Отъебись от меня! Легенда о разящем шаге. Первый сказ о разящем шаге был сложен более чем 1000 лет назад. Когда эта нация еще не возникла, в нем описывается могучий враг, чей шаг был так велик, что раздвигал моря и преодолевал горы. Говорят, он владел длинным копьем и повергал им всех, кто стоял у него на пути, попирая ногами оставшихся. Ибо поступь его никогда не колебалась, неся его вперед, укрепленной облаками башни на далеком горизонте. An ox cart ought to make our journey easier. I wouldn't mind a chance to... Welcome. As a discerning customer like yourself will doubtless appreciate, we offer excellent Сколько, блядь? А, да. С букетов, блять, можно сделать. Always a pleasure. Welcome and well met. As a discerning customer like yourself will doubtless appreciate, we offer... excellent service. Well, I'll be.
Ага. Welcome. As a discerning customer like yourself will doubtless appreciate. Always a pleasure. Well met, sir. Interested in my wares? My services don't come. Ah, more than my life's work. Just tell me what you... what a bother. Ага. Me? I sell I could dance a jig for joy. Ага. Me? I sell different. I appreciate that. Me? Now, this hardly bears saying, but don't... This one's ours, and make no mistake. Interested in my wares? Me? Not half that. Me? Now, this hardly bears saying, but don't you dare. Никаких скидок, понятно. Говноед. Да, я здесь, конечно, сейчас денег-то потрачу. Мне нужны штаны срочно, блядь. Штаны грубости. И, блядь. Try to take anything without paying for it first. Always a pleasure. Me? Now, this hardly bears saying. $360. Вообще без резистов. Ты ебать. У лучника вон, смотри, резисты какие.
150, 357. 155, 385. Ага. Чародея. Сто 155, 385, да? Плюс немножко резистов. But don't you dare. Always a pleasure. It is most exhilarating to hand over such a... An investment made for safer travels can hardly be... My services don't come. Cheap mind. Коготь огра. Да. Come again when you've more... Странно, что у меня его нет. As your pack becomes heavier, so too does your step. Perchance you ought to let it... Me? Now, this hardly bears saying, but... Двести 15, 443. Надо брать. Don't you dare try to take anything without paying for it. Always a pleasure. Me? Now, this hardly bears saying, but... Don't you dare. Many thanks. Interested in my wares? Oh, yes. That's splendid. Always another errand to see to. All this hustle and bustle puts me... Да, денег 0. Денег тупо 0. Well,
Welcome, and as a discerning customer like yourself will doubtless appreciate, we offer excellent service at... Пора продаваться. Сколько их? Пора продавать кал. Что поделать? Fair price. Always a pleasure. Блин, нахуя вот эту тряпку сюда примотали? Пиздец. Уебищно. Me? Now, this hardly bears saying, but... Don't you dare try to... Many thanks. Well met, sir. How might I be of service? Welcome, as a discerning customer like yourself will doubtless appreciate. We offer excellent service at a fair. Do come again. Well met, sir. How much? Бля, ну все еще в этой повязке. Me? Now, this hardly bears... Три тысячи осталось, пиздец. But don't... you dare try to... Always a pleasure. Безумие. Interested in my wares? I must urge the people's faith. Just tell me what you need, and I'll see it done. Come again when you've more coin to...
Well met, sir. How might I be of service? Welcome. As a discerning customer like yourself will doubtless appreciate, we offer excellent service. At a fair price. О, нифига, кстати, платок, блядь, резистов дает сколько. Do come again. Welcome. As a discerning customer like yourself will doubtless appreciate, we offer excellent service at a fair price. Do come again. A customer, then. That changes things. My services don't come... О, кстати, смотрите. Заполненность лампы визуально меняется. Прикольно. Cheap mind. You're welcome. Look as long as you please. Always a pleasure. I must earn. Should I clean up today? If I could. Say, you wish to shine like a jewel among your peers. Is that not so? Well, lucky you. Seems my feet always lead me here. Interested in my wares? Finally, some peace and quiet. Looking for aught in particular? Seems like fewer worries. Lots to do. And precious little time on Bakbаттall. You there? Have you now? I've no. So I thought you might prefer a home of your own to stay at, rather than a crowded inn. Well, what say you? Ты дом продаешь? Not feeling so keen, are you? Whatever's to be done.
My offer still stands. Would you like to purchase it? Not feeling so keen, are you? 30к, кстати, не так дорого. Так. Пойдем в гильдию. Evidently, 'tis a contraption that allows for travel betwixt 2 points. That does sound convenient. I can foresee no reason not to make use of this. А где она, блядь? Что? Наверное, вот великий камень разлома это оно. Иди нахуй. Well met, sir. How might I be of service? Why? Peruse at your leisure. Блять. I've just Че у меня подсвечиваются, блядь, ритузы неофита? remembered. But a curious rumor I overheard once. Seems there's an illness pawns can catch beyond the rift that has devastating consequences for the— Rest assured, Master. You'll hear nary an idle word. 'Twas a fine journey we... My talents lie in combining material. I dare say I've accomplished a... Альтаир. Прикол. Master, if ever your pack grows cumbersome, know that I would be glad to purchase any of your unwanted items. Are you fit to travel? You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. It will be an honor to serve by... Well met, sir. How's the day treating you then? Well met, sir. How's the day?
Это краситель для чего, простите? Treating you then. I've assembled the finest wares for leagues around. Do come again? Tad rowdy, but I shan't complain. Don't you look at my wares? Что ж, я снова бомж. Ура! Something good will come of today. I just know it. Just want to crawl something. Looking for aught in particular. That's the best tale, eh? Come from travellers at the inn. Что за место? Мне здесь подсвечивают. Что это? Да, хер его знает. Well met, sir. How might I be of service? Так, разбежались. Sir Fulvio, the artist whose service Sir Clark commissioned, is residing in Bacbаттall. Shall we go and meet with him? Oi, what's you walking about with pawns in tow? I miss you from Vermont. Bet you're as prejudiced as the rest of your... Well, got to save it. You're not welcome here. But I've got a heart of gold, me. I'll give... All you've got to do is prove your mettle against these sods alone. If you're bested, then we'll take all you've got. Put your back into it! I saw them get away. Well now, quite the brawl we're having here, but I must say, these odds are rather craven. Did you leave your honor at the door? And who are you supposed to... Nay, I'm a sellsword. 'Tis not my conscience. Is there even one... What'd be in it for us? The fact that I... That's not... Ragnall. Well, 'tis... But I trust you'll have no... Oi, bring it out! Where's that reprobate gotten off to? We'll see if you can escape me a second time. Steel yourself! You're made of tougher stuff! Don't let them get the better of you! I don't believe it. Come on, you lot. We're leaving. Fine work, that was. Pray, after all, judging by the skill with which you won that duel just now, I suppose that coward knew he was no match for you in a fair fight. So he had that beast take the beat. At any rate, 'tis safe to say you've piqued my... Of course, I can't promise I'll be as amicable then. As a sellsword, 'tis my... Till next time. One cannot help but wonder about that Sir Ragnall. Who is he really? Let me think on that a while.
Короче, идет нахуй. Это вторая цепь. Hoy, look, no need to overthink it. You can change it on a... Well, got any fun? Things to share? Ни хрена. Pleasure doing business. Greetings. Sir Manella would speak with you and pray seek her out at your earliest convenience. Interested in my wares? For one day. Luck can only get you so far, I suppose. Hang in there, Master. I am coming to assist. Хорош. All over now. Sir Fulvio, the artist whose service Sir Clark commissioned, is residing in Bacbаттall. Shall we go and meet with him? Allow me to guide you, ma'am. О, еще одна кузница. Бля, прикиньте, я не там закупился. The vanguard is yours. Lead on. Кузница Брока! Да ладно. If e'er you stumble across them in... В смысле, что? There's light armor and there's heavy armor. Ага. Так. Кто из вас Брок? What you need. I'm a master of the craft. Кого? Pray, follow me. Кстати, а вейвстоуна здесь нету, что ли? Реально?
Обалдеть. Lost track of time. This place is too comfortable. We're here, Master. Ёбаный твой рот, хули ты делаешь? Блять, понятно, вниз не спрыгнуть. Только по лестнице. Huh? What in the... What? Почти залутал No, мешочек. you did. I haven't slept a wink, I swear it. Well, I suppose I might have... I simply haven't been able to divide... Well, I am glad that the old man... Which makes things rather difficult. Say, would you be persuaded to bring me to a griffin? 'Twill be well worth any trouble. Clark shall pay handsomely. I've heard aught of a griffin's nesting place. Do keep in mind, however, of course, I could look as long as I pleased if you were to petrify the beast. Indeed. A beat is said that a famed sculptor of Eld used a Medusa's severed head to petrify... Of course, I wouldn't presume to demand aught so legend. Then I shall depart at once. He wishes to gaze upon it. Я могу отменить этот квест. Да. Griffin. First hand. 'Tis a tall ask. Там еще со мной Impossible. Shall we go where we are bid? кто-то поболтать в замке хотел. Pray, allow me to show you the way. Я думаю, надо сначала... Well, now isn't this lucky? Ох, Someone who нифига. knows the way. Кайф. Жилой квартал. Погнали в жилой квартал сначала. Understood. I shall proceed ahead. Ничем не сравним букет ароматов, небесное наслаждение в каждом глотке, напиток для обладателей истинного чувства. Наверное, стойка. Ага. Блять. Таверна, не таверна. Ладно. This is private land. You've no business here. Be gone. Ладно. Душнило. Нифига.
Это что вообще такое? Что это за вода? You would gather materials here, Master. Can we really afford to carry more? Tis a chest. I shall take a look inside. Букет цветов. Не сильно-то он помогает. Я 200 тысяч на снарягу отдал. I'll harvest what I can, should it please you. Ну ладно, так даже интереснее. Снова надо лутать вообще все, что плохо лежит. А чё чела за мечик, интересно? 586, раненое сердце. Ручный меч, наносящий раны. Соответствующий зловещему облику. Поговорят, он был создан сердце самого дракона. Ух ты. 586 силы. Но это он у него не прокачанный, наверное. Угу. Что еще тут есть? Тут ни хера нет вообще. В принципе. Что за выходы? Это что такое? Пламенный замок. Угу. Isn't it about time we had ourselves a meal? Oh, what I wouldn't give for a bowl of hot stew. Это винодельня, что ли? Разбежались мальчики. Так. Куда едем? Best not be bothering me for no reason. You'll have to ask. А? Oh, I can't complain. Что? Ух, ёпт. Master, my heart knows no greater peace than when I am by your side. Шлюха. Блять.
Опа. Ну, а что это тут у нас такое? Just imagine the coin we'd gain from selling this. Whether or not we make the sale is for the Arisen to decide. Что-то дорожка направо. Выход. Я, блядь, в замок хочу. Замок выглядит эпично. Бля, и баньку опять застряла. Все? Well met, Sir Arisen. Let us dispense with pleasantry. Some days ago, a fiend, Her Majesty was unharmed. He may seek to strike, and so I turn to you, Sir Arisen. My deepest thanks. Her Majesty will next Empress Nadinia's life. If you must go off on your own, there's naught to be done. I only hope you'll return sooner rather than later. I've got to focus. My shift's only just begun. I could forget all my troubles here. This place now knows to calm my spirit. I might nod off if I'm not careful. We've been just aboard this journey. Rage and grief do naught but taint the heart. We presume that Lord Phaesus may be found in his laboratory. A fac- Drawn to quiet spots like this. I must clear my mind of bugs. Both mind and body must be pure for prayers. Dare say I could forget all my troubles here. Sleep. I better get to work. This was quiet as well. I have been waiting for you, Arisen. I must burn. Pray, allow me to open yon chest. Кольцо хлада.
Послание стражников. В ответ на бесчисленные сообщения о налетах на повозки торговцев и их товары мы проведем операцию, чтобы разгромить ответственно. Это банду известно как коровой змеи. Их укрытие находится в тесной пещере и хорошо защищено. Как один из избранных для этого задания стражников, соблюдая строгий график обучения вплоть до указанного дня, так как быстрые скоординированные действия практически важны для твоего успеха. Архив. Now here's a surprise. The thrill of discovery never gets old. Interesting. I shall have to inform my own master of this. I must earn the people's faith. Pray, light your lantern, master. Call it a hunch, but methinks we'll be back here at some point or other. Mayhap we will know what needs to be done in time. Mm-hmm. Угу. Эта штука даже на карте никак не помечена. Что она там в прошлый раз говорила? Ой. Pray, slow your feet. You run We shall remain here. I'm not risking my life for a heaven will surely heed our earnest back. Out comes the dagger. Places such as this ought to be protected. Подожди. Лаборатория запретной магии. О, ебать, я знаю, что это. Это место, где ебут людей. О, блядь, кто там лежит? Дракон-скелет. Пизда. Пизда. Ладно. Понятно. Пойду-ка я покушаю.
think that the Medusa was more than a creature out of legend. What I wouldn't... Where's my comb? My fur's in a right state. Ух. Еще и дракон тут был, оказывается, пипец. I shall suffer none to steal this peace. Oh, wait, you're equipped. We must find more manuscripts on this topic. I've gone and shipped that thing. Дневник узника. Я самого скоро отправят на костер, это, конечно, только вопрос времени. И все же я встречу свой конец без сожаления и с высоко поднятой головой, ибо нет пламени, которое могло бы уничтожить истину или превратить мою душу в пепел. И на последнем издыхании произнесу следующие слова. Слава Батталю и его неописуемая неписанная история. Смерть Фалерии несправедливому, своекорыстному императору и обманщику народа.
intriguing result. Most intriguing. Тритоновая настойка. Чё, мужичок? There's been word of a curious creature that appeared on Volcanic Island, and has it indeed the beast turned? As it so happens, the account held that even a curse that not even death. Жесть. Темница. А? Засранцы мелкие. Can't wait for the new equipment to come in. There's comfort in the humdrum of daily life. Склад отходов. We must find more manuscripts on this. What it's like not to have fur. Trace life to its source, what I might only I pray find? my watch finishes without incident. All seen. Угу. This sort of quiet means all.
Да ну паучок. Ага. Тихо, тихо. Everyone's as tired as I am, seems like. So tired, I've barely the vim to tie my boots. Fur armor make a sweaty match. Нигде, кстати, нету... Никак не могу найти, блядь, шмотки стражника. Интересная камера. И выход на улицу. Угу. Ага. These writings could be of import. Shall we take a closer look? Да не. Pray, follow me. I know the way, so there's no chance of our getting lost. You would gather materials here, Master. Can we really afford to carry more? Pray, follow me. While we're here, shall we take care of that other task we were entrusted with as well? We shall have to decide which is the most pressing. We cannot do everything at once. If you must go off on your own, there's naught to be done.
I only hope you'll return sooner rather than later. Is there aught I can assist you with? Блять. Just about anywhere. Fishing's not for the faint of heart, you know. And who might? Sir Arisen, you've come just in time. Sir Ermhild, 'tis my pleasure to present to you the— Well met. Your assistance is most welcome. Indeed. We are ere Her Majesty's supplication. We would, however, prefer that this affair be kept quiet. Be not reckless in your decision. Empress Nadinia shall commence her prayers any moment now. I would ask that you safeguard her with your life. Ага. O lambent flame, we offer thee these words of prayer on behalf of our people. This can't be happening. Got to sell off what I can while I'm in What's to town. do? I'm So precious tired. little time. I'd kip just about anywhere. We ask that all be spared the horrors of the fell dragon. We ask that Batal may e'er prosper. And we ask that a day may come when Beastren, human, pawn, and every other noble race that walks our world may live in harmony with one another. Хорошая молитва. Sir Arisen, Her Majesty's have you located the rogue? А, ебать, мне его прям искать надо. Завязанные сзади волосы. Был ранен руку во время нападения. This looks as good a place as any. Got to focus. My head will roll if aught goes awry. May thine hallowed fire burn through us, and cleanse our souls of all that is base and wicked. We swear fealty unto thee, originator of warmth, prosperity, and shelter, and ask naught but thy blessing in return for our У кого повязка на руке? Тут дохуя, у кого завязанные волосы сзади. Her Majesty's supplications are drawing to a... Could it be that the rogue has not come? All's changed at sea. I feel it in my bones. This is no life. Seize the rogue the moment you espy him. А, это, блядь. So tired. I'd kip just about anywhere.
Ранен в руку. Сучара. А как я здесь нападу-то, блядь? O lambent flame, we beseech thee to... The Empress's supplication. I shall return to Her Majesty's son. No! Your Majesty! How could this have happened? We must staunch the bleeding and capture the fiend. Forgive me, Your Majesty. Кого? The Empress is fallen. How can this be? Such a dreadful thing. To think, even with the Arisen at her side, we could not safeguard Her Majesty. I feel the sting of this fate. The events of this day threaten to sour relations twixt beastrons, humans, and pawns.
This looks as good a place as any. What do ye want? Who are ye supposed to be? Fie. Are they onto me? Ah, sod. Apprehend him at once. That man there is the... Nicely done, Sir Arisen. Let us inform Sir... Oh, Your Majesty. Full glad am I to see you unharmed. The brigand has been captured. The chaos of the past few days ought to be behind. We owe this outcome to you, Sir Arisen. You can... Ah, yes, of course. Batal is in your debt, Sir Arisen. The same is true of you, Sir Manella. Now that a measure of peace is returned to us, however, you may. Very well, my lady. Grateful are we for your most valiant efforts, Sir Arisen. My prayers will surely be What rewarded. repast? I must find aught to do. Thank you, Sir Arisen. Truly. Grateful are we for your most valiant... My sincerest gratitude for protecting the Empress. Your valor will not soon be forgotten. Кошка-жена. Для тех, кому такое нравится, конечно. Так. Отлично. Плюс опыт, плюс бабки. 36К. It is good to be reunited. I've heard a blacksmith of singular skill resides in Bакбатталь. Perhaps he could restore the regalia sword. If you would be so kind as to follow me, I shall take you to the one you seek. Да я... Now, isn't this lucky? Someone who knows the way. Welcome. As a discerning customer like yourself will doubtless appreciate, we offer А, ну это хилка мне она переполнена. Ой. Так, это продать надо все. service. Дай-ка, блядь. $99 хилок, это заебись. Я думаю, приманки для гарпий заберем. Клинки пламени, тритоновая настойка.
Думаю, это мы сейчас пойдем At a fair price. Do come again. и продадим. Look around if you must, but be sure to buy all. No one around here at least. By and large, the people of Back... Me? Now, this hardly bears saying, but don't you dare... Бля. А. За 99 покупает камень, да, пиздец. Try to take anything without paying for it first. Many thanks. Go on, have a look. I'll earn the coin I need. Well met, sir. How might I be of service? Welcome, and as a discerning customer like yourself will doubtless appreciate, we offer... Тихо. Я фонарь у него убрал. Excellent service. Ебать. At a fair price. Do come again. Welcome, as a discerning customer like yourself will doubtless appreciate, we offer... Excellent service, at a fair price. Always a pleasure. Well met, sir. How might I be of service? Not much to do yet. I've been pretty kind. Interested in my wares? These writings could be of import. Shall we take a closer look? I'm not sure what to do. It falls on me to resolve. That's
must you run so fast? I can hardly keep you in my sights, Arisen. Oh. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Это ты у нас тут умелый кузнец? Да блять. Here we are. If 'tis a blacksmith you need, oh ho! 'Tis a regalia sword you want restored, is it? That's a first. Now here's a masterwork of craftsmanship if I e'er saw one. Not to blow my own horn, but as I've said, I've lain down my tools. Well, why are you still standing there? That went rather poorly, I fear. What are we to do now? Beg pardon, sir, but you'll have to forgive him. He's been in a foul mood ever since we got cut, though he's always been Enough cheek, you wool-brained wastrel! Now... Of course you can. Psst. Hang about, eh? When he's gone... Ладно. Twas special made to use glimmer coal, mined from in it till the monsters settled in, that is. Listen, Brock, should you succeed now, true to its sort, you'll want to cast your eyes about Oh, suppose you'll be needing the name of the place. Digger's Ruins. If we can procure some glimmer coal from Digger's Ruins, Sir Brocker ought to have a change of heart about the regalia. What business? 15 кусочков мерцающего угля. Угу. Ну ладно. Я думал, это будет стоить миллион денег. Хотя, блядь, возможно, добыть этот уголь будет не менее тяжелой задачей. As a discerning customer like yourself will doubtless appreciate, we are... for excellent service at a fair price. Do come again. Так, можно в гильдию сгонять. Кажется, она вот сверху была, да. Отдать жетоны, нам там кольцо торчат. Come to think of it, had things only turned out differently at the coronation. Hoy! No need to overthink it. You can... Well, got any fight? Кольцо победы. Ну и все, блядь. Чарующий корсет за 150, ну, блядь. 150 это до свидания просто. Precious little time. Best head to market before it slips my mind. Lost track of time. Оу. Давай заберем.
Wakestone shards are worth their weight in gold when one has enough of them to combine. We ought to keep it with care, lest we lose it. Ага. А почему вот этот осколок у меня не подсвечивался? Интересно. Мне нравится хор голосов оживленной толпы, сказала девочка, которая работает одна в морге. Ебубо получается. Так, ладно, я накрабил немножечко денег. Me? Now, this hardly bears saying, but... Коготь огра. Железо какое-то югронское. Хорошо. Подкачались. Don't you dare try to take anything with... Максимальный запас здоровья и выносливости. Many thanks. Мне бы кольцо на силушку богатырскую. How might I be of service? Welcome, and as a discerning customer like yourself will doubtless appreciate, we offer Может, вот это слово немного, блядь. Немного смущает. Нормально, да? Ну, пуля, блядь, все тяжелое, пиздец. Вернешься. 36 тысяч у нас. Пойдем, наверное, домик купим. Или пока не будем. ХЗшка. Пойдем, наверное, в шахту. Сегодня недалеко. Ни хрена, я подумал, мужик с катаной стоит. Надо бы поспать. I've just had a thought. As I recall, we have another matter to attend to in this domain. Shall we head there now? 'Twould save us having to make the trip again.
Веди меня, олень, в свою страну оленью. Стаминка теперь медленно регенится. Надо бы, наверное, все-таки взять на переносимый вес колечко. Надо быть легким. Потому что что-то вообще абзац. Попробуем хотя бы. Здесь, правда, цифры стамины не пишутся. Welcome, as a discerning customer like yourself will doubtless appreciate, we offer excellent service. At a fair price. Always a pleasure. А, оно не работает. Увы. А, стоп. Я не помню, блядь. Нажал. Не. Ты чё, блядь? Этот хуйта сколько весит? 0,2. Да и похуй мне на эти 0,2. По сути. Welcome, and as a discerning customer like yourself will doubtless appreciate, we offer excellent service at a fair price. Always a pleasure. Well met, sir. Погнали. If we can procure some glimmer coal from Digger's ruins, Sir Brocker ought to have a change of heart about the regalia sword. Pray, allow me to show you the way. The vanguard is yours. Lead on. 'Tis dark as pitch, master. Pray, light your lantern afore I trip. It's a hobgoblin! Shame I've no advantage against this foe. Да Are we ёпта. all in the same boat? With this, my magics are yours to wield. Well done, master! I see our goal has changed. I would not presume to direct our course, but do let me know if you require a guide. The Arisen is capricious indeed, but don't despair. We shall count on your guidance when the time comes. Угу. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations.
I shan't allow any further harm to come. А? Это что это он сделал? Славянский захват яйцами? Он что-то на него сел, и тот закончился. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Right. I'll incant the same spell and we'll overwhelm our foe with our combined magics. Мясо бы кусочек. О, так. Давай. Мясо бы кусочек, это надо, блядь. Потому что без него особо смысла отдыхать нету. Опа, тихо. Что это? Зеленушка. I could look upon this sky for all eternity, if 'twasn't for the crick in my neck. Keep gazing upward and you're like to stumble ere long. Хотя ладно, что, погнали, наверное. Шахту. Блять. Чешуя, кстати, этих штук нужна на апгрейд. Ooh, I can't wait to find out what's inside. I hope you weren't expecting that. Медный самородок. Ага. Где наш, блядь? If we can procure some glimmer coal from Digger's ruins, Sir Brocker ought to have a change of heart about the regalia sword. А, Then follow me. I'll lead the way. показывай. Vanguard is yours. Lead on. Follow me, if you would. "'Tis this way. Wounded again. I'll get the better of our foe yet.
Что происходит? Could yon chest be hiding? I must know. Let us hope your curiosity will be rewarded. Так. А вот эта срань рабочая? Да. The fiend unknown is the most perilous. What? Oh. 'Twas but a trick of the light. Так, ну погнали. Cave. Shall we proceed into the depths? We'd best be prepared to make our own light before we proceed. Understood. Горный уголь. Угу. Прикольно тут у вас. I see a ladder yonder, but we can't reach it from here. We'll have to get up there and drop it down. Серебряная руда. Forgive me, but I cannot guide you from here. Avoid flame at any cost, Arisen. You have been doused in oil. I'll gladly do any number of those. If battle cannot be avoided, let's fight or die. No, no. Да ёб твою мать. At last, the moment I've been waiting. Ну а смотреть. Allow me to gather these up. We have reached our destination. Our fortunes are looking up. All the more so if we sell this newfound prize. Whether or not we make the sale is for the Arisen to decide. Take this. 'Tis something I found. I wanted you to have it. Yes, Master? You require assistance? Ой, блядь. The Arisen has been drenched.
Ебать. Чё так дохуя-то всего? Полкило, блядь, один кусок угля весит. Ебанешься. Бля, у нее 300 хп осталось, это пиздец. The monster seems to have dropped something. Tremendous work! Would that we might always be so in step, eh? We should be able to move this boulder with our combined might. I say we give it a push and see what happens. Water is nigh invisible in this gloom. No few times has an overconfident step soaked my boats. You too? Glad I'm not the only one. Пизда. This spell will empower you with elemental magic. О, кстати. Это на рогу. Охуенная вещь, кстати. Я, наверное, подсейвлю. Так. Да пристройся ты. Of course, Master. I shall look after it for you. You need only search my pack when you wish to reclaim it. Так. Как бы мне теперь вернуться наверх? О.
our little band has come to feel like a family. Our combined might is a force to be reckoned with. I say we forge on together for as long as we may. What's up there? I can't make much out from here, but it's worth a climb. Can I go, Master? I'm almost sure I can make it over there. Shall I assist? That was superb, Arisen! Да. Сколько накрабили? 5 штук. А угля 29. Пиздос. It seems I've collected a few too many things. Perhaps I ought to be more selective in future. Ага. От моей, говорит, жадности. Да, конечно, от твоей. Наивный. Yon chest appears to be beyond our reach. Is there no way to reach it? Так, ну здесь просто сундук. Погнали вниз. Что у нас с этой стороны вообще происходит? We shall have to crane our necks to spot our foes in a place like this. Keep your eyes peeled. Ну, погодь. It's rather high. It might be beyond our reach. Leave this to me, Master. I'll see us through. Давай. Shall I assist? Кого? What has come over you, Arisen? Хорош. My nose tells me there's aught close by. I'll have a look. Be sure not to overlook anything.
Маргошенька качнулась. Но левел... Ой, пока не восполнили ей. Что за кольцо атлетичности? Кольцо мистически укрепляющее дух. Чем легче поклажа, тем больше прирост силы. Ого. Ну, я всегда стараюсь налегке гонять как раз. Сила 599 у меня. Как оно работает? Не пишут никакие цифры. Нет. Кольцо подвижности. Да нет. Может быть, Атлетик Ринг. Хуй знает. At once, master. If we can procure some glimmer coal from Digger's ruins, Sir Brocker ought to have a change of heart about the Regalia sword. Follow me, master. I shall guide you to the location. Well, now, isn't this lucky? Someone who knows the way. Лабиринт. А? Булава предназначена, чтобы атаковать врагов по слабым местам, особенно эффективно против минотавров и им подобных. Чито. I've got a good feeling about this one. Tis no more or less than what one might have expected. We cannot expect gleaming treasures round every corner.
Ебать. You're soaked. Do try not to catch cold. Да, это пиздец. Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. We mustn't allow ourselves to become complacent. Это что за Each мужик? trial as it comes. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Ага. No, I am Очень. attentive and loyal, and prefer to remain. Да, баба. It is overly narrow here. Ill-suited to. A gift of fire! Mind you don't burn your fingers. Paths to victory are myriad indeed. That strategy never would have occurred to me. Unbelievable! Ой, блядь. Naught like a curative to fill one with vim. You'll not live to regret this. Got ya! Ядри тут, конечно. Казематы, блядь. I've an inkling. This place will yield a rarity or two. Well, well, that's quite a discovery. Да ёпта. Чё-то такое ощущение, что за один присест One of us has been drenched. Бля, мужик, ну куда ты попёрся? Соляного. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Methinks we could move this boulder if we work together. A firm push is what's needed here. Как вы заебали, блядь. My magics are at your disposal. Pray, allow me to open yon chest.
Да, ёбка по весу, конечно, страшная. Маргош, придется тебя нагружать уже потихонечку. Потому что у меня уже скоро жопа треснет, блядь. This bridge has seen better days. Best not stop. We can talk once we've reached the far side. You have my support. What's up there? I can't make much out from here, but I have a feeling it will be worth the climb. Leave this to me, Master. I'll see us through. Shall I assist? Ага. Не, эти штуки просто издалека так светятся. Ебаным просто. Ooh, I can't wait to find out what's inside. Инсайд. Чего? А. Все бы только, блядь, ящики повзрывать. Пиромантка хренова. Опа. Фонарное масло. Это надо. А пока еще не надо. Treasure chest. I can hardly wait to open it. Батоны правосудия. Such moments make me proud to serve the Arisen. Засабатона. На воина 216 374. Даже сколько маг защиты? Еще и с резистами. Хорошая вещь. Of course, Master. I shall look after it for you. You need only search my pack when you wish to reclaim it. Тюк. Вот сюда вот мы начали спускаться, но до конца не дошли. Блять, не надо, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, не надо, пожалуйста, не надо, пожалуйста, не надо, блять. Пожалуйста.
Might we not complete our delivery while we're here? I only hope the recipient is pleased with our work. Right you are. Methinks there are rare materials to be found hereabouts. Well spotted. Shall we see what we can find? Yon path leads not to our destination. If you would prefer to explore, I shall guide you another time. The Arisen is capricious indeed. But don't despair. We shall count upon your guidance when the time comes. This is just the sort of place that begs exploring. Tread carefully. One never can be too cautious. Fear not. 'Tis well in hand. Вот я даже, блядь, хрен его знает. Я вообще все осмотрел, не все осмотрел. Здесь какой-то поворот налево. Ну, блядь. Второй этаж. Whenever I see so much as a gleam of treasure, I cannot help but want to claim it, however far it may be from our goal. Ah, yes. That sounds familiar. This ought to be more than enough glimmer coal to satisfy the smith. Shall we deliver it to Cicero? Certainly, Master. I can take you to this individual. The vanguard is yours. Lead on. Flies, Master! We have no means of exploiting our enemy's weakness. The Arisen has been drenched. Блять, поймала таки тварь. Но мне, может, энчант кто-нибудь даст, блять, на оружие. Спасибо. Пиздец. Пиздец, блядь, слоупочная. Dare I say it? We trounced our foe well and true. Well, I'm sure there's still room for improvement. Would you mind coming over here? Давай, пойдем. Very well. I shall return. We're better prepared than we might have hoped. What we need is already to hand.
Так ты нас на выход ведешь. I've just had a thought. Curious thing. One of my former masters chose to hire only women. I wonder why. I'll be sure to keep that in mind. Я хуй знаю, откуда этот рык доносится. Leaving so soon? But we've scarcely begun exploring. It is not for you to question the Arisen's judgment. Ну, сейчас вернемся. Если там что-то осталось. Я не думаю, что там что-то осталось. Pray, follow me. Ёбаный в рот. Да ебать! This should help. You are mighty indeed, Arisen. Now then, which way? Let us pick a path and be done with it. If our choice is a poor one, then simply return. You've my thanks. Here you are. My talents lie in combining. Иди нахуй, отъебись. At last! The moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. Мы спать отправляемся, ребята. Come to think of it, curious how a fine meal makes your eyelids heavy and not your stomach.
Все. Ага. Так. Блять, кого? Feast your eyes on this! A gift of fire! Mind you don't burn your fingers. Блять, не попал. This is just what's needed. Так, не, ну надо идти разгружаться 100%. Over here, if you please. То сейчас, блядь, просто ебало треснет. Уже некуда. Все это класть. Are we taking a load off so soon? We've only just rested. Let us return once we've grown tired from our labors. This might contain useful information. It couldn't hurt to take a peek. Блять. Rested as we are, this battle ought to be in our favor. Еще. Lest all that vim go to waste. Мимо нахуй. Ёбаный рот. Keep on like that and we'll be done here soon enough. Outstanding. When past, be sure to avoid open flame. Do my eyes deceive me? Or has our foes multiplied? Our battle will never be done at this rate. Halves the victory and myriad in. That strategy never would have Блять, been- еще один. Surely not. This should be of use. Нормально. Follow me, if you would. As I recall, we have another matter to attend to in this domain. Shall we head there now? 'Twould save us having to make the trip again. Well met, sir. How might I be of service? Welcome. As a discerning customer like yourself will doubtless appreciate. Тихо. We offer excellent service at Никакого отдыха, нахуй. a fair price. Always a pleasure. Welcome. As a discerning customer like yourself will doubtless appreciate. We
For excellent service. I do come again. Я, наверное, подожду, пока я легенький буду. 99. Это вообще 0 изменений. Welcome, as a discerning customer like yourself will doubtless appreciate, we offer... Штанишки очень интересные. Я, наверное, оставлю. Ой. Угу. Ну, это продадим сейчас, значит. Оу. Хотя ладно, плохо. Уже оставим. Пока что. Excellent service. At a fair price. Always a pleasure. Мне кажется, этот горный уголь вообще ничего не стоит. What do you think you're doing here? Me? Now, this hardly bears saying, but don't... По 150. Так-то неплохо. Don't you dare try to... Many thanks. На этом угле можно подняться. Takes two to make a sale. And this seller had А нахуя nothing to tempt он us with. Our funds are better spent elsewhere. вообще нужен? The arisen... Welcome, as a discerning customer like yourself will doubtless appreciate, we... Так, ну-ка. На родину. Offer excellent service. At a fair... Always a pleasure. Так. 15 кусков ему надо. Welcome, as a discerning customer like yourself will doubtless appreciate. Ой. We offer excellent service. At a do come again. Блять, еще сам меч-то, ну, сука, Welcome, надо as a взять. discerning customer like yourself will doubtless appreciate. Мгм. We offer excellent service. Always a pleasure. Давай, давай. Well met, sir. I'll take any chance not to think on my... Have you a different destination in mind, Master? Very well. I shall follow your lead instead. Perhaps the Arisen has recalled some more press. You're back. Have you any glimmer coal for me? Сколько надо? 25? If you can bring us some glimmer coal, we'll be... As I've said, Glips will want to cast your eyes about. Digger's ruins. That...
А в чем смысл ей больше отдавать? Кузница Брока, обалдеть. Не менее 15 кусочков. Вернитесь в кузницу и передайте Заре собранные материалы. Она возьмет от 15 до 25 кусков. Кузня был запас. Ну, как бы ей надо 15. You're back. Have you any glimmer call for me? That's plenty. Many thanks. Brocker, we've got more. 'Tisn't the forge what needs igniting, girl, but your fool ears. I've no use for glimmer. I'll not hear another word. Oh, I was certain he'd pick up his. My apologies for putting you to all that trouble, sir. But, way I see it, if old Brocker's the only smith with the skill to see it done, then I'm your best hope, being as I'm his apprentice and all. I'm grateful for your trust, sir. You'll soon. Mayhap not soon as 'twere. But I'll see it done all this. Mark me. This blade'll be. So Sarah is apprentice to the legendary dwarven. Блять, она мне еще и денег дала, 12 тысяч. О. He would see you afflicted with asp venom. It's a bizarre thing to ask, even for a researcher. Shall we oblige him? Methinks I know the general destination. Shall I show you the way, master? The vanguard is yours. I'm grateful for your. Mayhap not. Пошли давать себя травить. Так, ну, 63 тысячи, поднимаемся потихонечку. Хорошо. Накидочек не появилось новых? Me? Now, this hardly bears saying, but don't you dare. Тихо, блять, я случайный мужик. Me? I say. Now, this hardly bears saying, but don't you. Don't you dare. Don't you dare.
И та. Dare try to take anything. Many thanks. Гробница. Руины святого мавзолея. Руины приисков. Гробница звучит интересно. At once, master. Тарунь-тунь-тунь. Ури-бу-бум. Дуби-дуби. Чапи-чапи. Не, вот здесь вот, наверное, ебал разобью себя. Блять. Ой, блять. Да-да-да. This spell will empower you with elemental magic. Need healing. I'm happy to oblige. Hold on. Stay right there. Ну. Uncommon И materials чё, can be блядь? found here, methinks. Yes, master. I shall hasten to your aid. The creature's corpse will serve us well. Go right ahead. Что? Ну просто пропала. Ебать. Да ебать, их тут не одна, тут не одна еще. Да, блять! Гадко! Гадкие птички. Гадство. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь. But of course, Arisen. You may depend upon me. Что за башенка? Приколдес. 'Tis about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Моста. Руины приисков. Нет, не хочу. Хочу в гробницу.
my travels beyond the rift, I learned of a cave near here that you have yet to explore. Shall I take us there? We've got them on the run! 'Tis a wonder any foe challenges us with the Arisen in our midst. Well done, Master! Еба. 2, блядь. Да я не попадаю, что ли, по нему. Да, блять. Ты пошел. На очко, блядь. Блядь, стамины 0. Да, блядь, стаминушки нету. Ну, один удар. ПБ. I was hoping for some great treasure. Oh, now I feel a fool. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Даем девочке команду дать. Any ideas as to how we might reach it?
Ah, I'll take that. We might find a use for it. Hobgoblin! My magics are yours to wield. Pushing your luck. Так. Дальше по дороге, да? Бля, еще пачку мудаков. Мимо. Нормально. Попал. Куда ты, блядь, уебываешь? Мудила. Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Comes. Бля, опять ебучие птички. А? Ты охуел? Мелкое ничтожество, говорит. Чё? Это что за три полоски появилось? Оу, мистер Гриффин. Ну пойдем попробуем в очередной раз. Отъебись от меня, тварь, блядь. О, наконец-то. Ого! Я наконец-то завалил Грифона. Отлично. Ебать, охуенно. Да кто там еще остался, блядь? Ты нахуй кто, блядь? Иди нахуй. Хила дайте, пожалуйста. Ёбаный в рот. Настанет ли, блядь, конец когда-нибудь этим мобам, сука, бесконечным? Куда ты меня кидаешь? This calls for a curative. Ну все, осталось только дракону раздать. Ёбаный твой рот, блядь.
Опа. Ну чё, рейд по боссам, блядь. Там мантикоры еще тусуются. Поехали. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's all to be found while we're here? Мимо нахуй. Опа. Плохо. Бля, стамины нету. Бля, нихуя она увернулась. ББ. Найс, блядь. 2 циклопа, грифона и мантикора просто подряд. Я ёбнутый. Я просто ёбнутый. Пиздец, вот они, ебать, лежат. Так, а что за пещера-то? Как, блядь, пройти-то? Алло. Там что, гробница, не гробница? Я вообще в гробницу шел. Какую-то. А, вон она. Погнали. It is hard to find my footing in this darkness. Просто порвал, блядь. Пломберг с нее упал. Хуяся. А давно с мобов лут, блядь, нормальный начал падать, интересно. Все сюда. That ought to keep me light on my feet. Блядь, ты долбоёб, сука. Тупорылый нахуй. Блядь, как, сука, зарядите нахуй по щам. Ебанько, блядь.
Погнали. Да тут ёпта. Кольцо вознаграждения. Кольцо мужества. А ну. Снижает количество выносливости, необходимо для блокирования атак щитом. До свидания. Увеличивает силу, когда здоровье находится на низком уровне. Даже. И все, да? Ну ладно. Ну ладно. Так, ну чё? Руины Святого Мавзолея. Бля, там дракон, бля, тусуется. Можно хила? Mind that they do not poison you! One of us has been poisoned! Трави меня. Меня ж не отравили, да? Nope. Всего 611. А было сколько? Его знает, блядь. You truly are formidable, Arisen. О, еще. Ну, тоже ядовитая. We shall have to be all the more... О, яд. О! Да, блять, ну отравите меня, пожалуйста. Ну отрави меня, пожалуйста. Увы. I'll be feeling the scars of that battle for some time yet. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. Не, да? Ладно. Так. This seems a decent spot for a campsite. Night is a frightful time to be wandering about. Shall we rest here till daybreak? Согласен. Не люблю ночью путешествовать. Угу. Блять.
странно. Мне казалось, у меня есть мясо нормальное. Ой, ёпт. До сих пор в ахуе, что, блядь, с обычного разбойника выпал фламберг. Первый раз такое вообще за всю игру, что вообще с моба оружие упало. Учитывая, что чел был вооружен, по-моему, другим оружием. Ну, типа двуручником, но другим, не фламбергом. С тем, с которым я до этого ходил. Такой с перевязанной рукоятью. Жестко. Так. Все, ништяк. Погнали. Все красиво. А еще одна пещера, что ли? Тихо. Придорожная лощина, да, я там не был. Пойдем. Ну давай. Да, блять. Да кто еще? Давай. Ать, хорошо. Придорожная пещера. Be wary. Narrow spaces limit our paths of retreat. Let us proceed with due caution. Кролик. Блять! И чё? Что происходит? You all right? Halt, I say! Who? Fight! I'll have you! Ну, вообще-то этот парнишка нам помог в городе. Pursuing yon bandit may well lead us to the fiend's hideout. Come, master. There is not a moment to lose. Бля, я вообще-то в пещеру хотел. Да ладно, чел, не убегай. Забей. Не сдам я тебя. Ooh, I can't wait to find out what's inside. I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters.
Бляха. If I might be so bold as to speak my mind, had things only turned out differently at the coronation, what baleful art could grant one other than the Arisen control over pawns? Бра. Естественно, мимо, блядь, конечно. Ты охуела, тварь, блядь. Да ну нахуй, куда ты меня, блядь, зашвырнул? Не трогай Маргошу, шлюха! Да, блядь, заебал убегать! Подохни, тварь! Маргошенька, ты как? Пиздец. Так а где пещера-то? Я заебался искать вход. Блядь, не может быть, наконец-то. А, это, блядь. Чё за хуета? Чё я, блядь, забрал? Щегольские шавароны. Нихуя себе так же. Так-то. Резист ко сну, к морозу. Защита хорошая. И та, и другая. Щепок-чамп. Это у меня еще прокачанные штаны, чтобы вы понимали. You would gather materials here, Master. Can we really afford to carry more? Следуйте за ним, блядь. Я никогда в жизни его больше не найду. Все, до свидания. Всего хорошего просто. Блин. А, хотя не, погоди. Хила можно, пожалуйста? Yes, Master? You require assistance? Спасибо. Угу. I'm afraid I'm unfamiliar. Leave the finding of equipment enhancing materials to me, Master. Отъебись. Так. Давай попробуем еще раз. Tis no more or less than what one might have expected. Так, We cannot по-моему... expect gleaming treasures round every corner. Здесь вот... Wager there's ought to be found here. We ought to take a closer look. Тупик. Я просто как бы думал, что он как раз таки и бежит в эту пещеру. Здесь вот я туда побежал. Погнали в ту сторону. Это люди, блядь? Да, это люди. Да, нормас. Have you lost it? A child was hurt during today's raid. We don't hurt children. That's sorry.
It's like that, is it? Huh? He says we don't hurt kids. Hold it! We've got an intruder. Coming here was the last mistake you'll ever make, cuz. Чего его? I would have preferred not to have to fight so soon. At least I know I am up to the challenge. We must not let down our guard. Саша. Квентин. У них имена есть. Укрытие коралловых змей. Так, блять. А нахуй они напали-то на меня? Поговорили бы сначала хоть. I've got a good feeling about this one. Son of a... Prepare yourself! Да, блять, как мимо-то нахуй? This spell will empower you with elemental magic. This is just what Там еще кто-то остался, что ли? Блять, нихуя не вижу, сука, нихуя не понимаю, пиздец. Oh, what luck! 'Tis a chest. О, вяленое мясо, нормально. Надо больше говноедов на квадратный метр. We trounced our foe well and true. Well, I'm sure there's still room for improvement. Оба. Пацаны. Блять, как нахуй, как? Я хотел вниз, потом спуститься в конце. We've no need of arrows. None of us can use them. They are hardly a burden on our packs. Не, стрелы надо. Продадим. We ought to keep watch, lest we be set upon from behind. Pray, speak up should you notice aught amiss. This place is like a maze. How it loops back on itself. One could easily miss its secrets. We mustn't lead the Arisen astray. Let us be mindful of our surroundings. Так, теперь надо наверх.
Здесь залезем. I can proceed no further. Блять. Here you are, master. Опа. I hope you like it. I found it myself. Ёбаный рот, блять, как подняться? Сука, как я так упал? Это пизда вообще. А, во. Нормас. По-моему, там... Бля, тут лестница была еще выше что-то. Нет. Окей. Че я такой медленный? Нормально вроде, блядь. Блядь. Ура, одна стрела. Кайф. We shall have to crane our necks to spot our foe. No, no, no. Am I going to make it? Come on, this way. I need to get you out of here before things get... That's what Lenzo said to do. So come on, you lot. We're gonna go see. He'll keep us all safe. They're already here. Run for... Мужик, мне на вас похуй. Ooh, I can't wait to find out. Давай, давай, я знаю, ты любишь. Разъебывать ящики со всей дури. Моя ненормальная любимка. Well worth the effort of breaking it. Сука. Так. А на что закрыто? Навсегда, возможно. Никаких механизмов я не вижу здесь. Тихо. Стаминушка. Погнали. Блять. Да как можно было, блять, промазать мимо него? Это пиздец. Кольцо немилости. Повышает вероятность того, что враг выберет цель у владельца. Не хочется. У меня там, кстати, обилки на это есть, на привлечение внимания, но нет. Если все будут ебашить меня, я буду в вечном станвоке, никому не помогу. Здесь надо равномерно по отряду дома как-то пытаться распределять. Не, я туда. Look Так. here, a path. Is it safe, I wonder? Pray keep your wits about you. We needn't go barging in. Ну чё? Может, поболтаем? I don't stand a chance. Ой, ебло, блядь. Ой, нихуя, у них тут город.
My thanks. We shall accompany you now. Нах. Coral snakes must pay for their crimes. We shall give no quarter. This appears to be the coral snake's hideout. Всем стоять на месте. We capture their leader. The other bandits might be brought to heel. That's just what I was thinking. Всем стоять на месте, я сказал. But of course, Arisen. You may depend upon me. Ладно, побежали, похуй. What a glorious success! Would that we might always be so instant, eh? Как же я вечно ни в кого не попадаю, блядь. По... Да, блядь, заебали они с этими дэшами. The knife shall remain by your side. Ли там, блядь, чем вообще занимается? Wounded again. I'll get the better of our foe yet. Hold fast! You have the strength to prevail! How dare you! What's happened? Нихуя денег. This ladder can take us to new heights. Ah, excellent find. Еще вот так на спокойничек тупо. Мордошки там все хорошо. Тихонько. Лесенка. Ну все, он там застрял намертво, вангую.
О, нет, смотри-ка выбрался. Кажется, этот квест можно было обыграть как-нибудь по-другому. Я хуй знает. Против таких быстрых врагов, как у Троги, Чейн вообще отличная штука. Просто незаменимая. Просто станик держишь и башишь. A treasure chest. Где? Oh, my mistake. 'Tis merely another spot for gathering materials. Моя-то радость. Ну ладно. Давай наберем. Нахрен мне здесь это подкрепление? Так, ну вроде все спизжено. Water is nigh invisible in this gloom. No few times has an overconfident step soaked my boats. Опа. You too? Oh, I'm glad I'm not the only one. Капюшон палача. Настоящий прям капюшон палача. У меня было что-то похожее. На нахуй. А. There's no debilitation that curative cannot mend. Сука, сорян, мужики. Черный, как сама ночь, капюшон. При тусклом свете кажется, что его владелец обезглавлен. Бля, балдеж. Только по статам, конечно, полная хуйня. У меня уже есть нечто похожее. Что за восклицательный знак тут горит? А куда надо идти? Куда? Пошли. Да-да-да, вижу. I see. Ни хрена, еще 600 голды мои где-то нашли. Так. Ну, let's go, вперед. Hugo! We're out of time, lad. We'll have to scarper. Come in, lads, but, before I forget, here you are. Это, наверное, больно. Time for you to make yourself useful. Tisn't the first time I've taught an unseasoned whelp the meaning of betrayal. And it shall be the last! Goodbye, lad. Don't be sore. You were a fool, but a useful one. I can't believe it. I can't believe it, такой. Arrest him. Пиздец. Danzo. A job well done. It is unfortunate that their leader escaped,
but I very much doubt that we'll interrogate the lad and see what he knows. The coral snakes are still an enigma. Mayhap the Enigma. Alas, these bandits are duplicitous devils. 8000. But feel for the lad, though he was one of them. И все. A cheerless outcome for all involved. Увы. Морозные лезвия. Pray, follow me. Куда? Чем, блядь, все замуровано-то? Tis a ladder. Shall we see where it leads? We ought to put it to good use. Еще неплохо было бы Time we had ourselves a meal. проверить парня. What I wouldn't give for a bowl of hot stew. Мы не готовим похлебку, солнышко, мы мясо жарим. Может... Что тебе надо? Что? Меня по квесту хочешь вывести? Не надо, спасибо. Don't look down now. Take care not to fall. One cannot be too careful. Our little band has come to feel like a family. Our combined might is a force to be reckoned with. I say we forge on together for as long as we may. Блять. Oi, hand over all the coin in your purse, now. My magics are at your disposal. Что, зачилимся? Ёбаный в рот, блядь. I might just let you live.
Good place to put our feet. Most impressive, Master. Keep on like that and we'll be done here soon enough. That was certainly worthwhile. I shan't allow any further harm to come. Бля, там магичка ёбаная настреливает. Arisen, we ought to heal ourselves while we have chance. If we must, let us finish this quickly. What has happened to your magic? Да ёбаный твой рот. One ill-timed dodge, and I'm covered in bruises. Нихуя меня приложили. Пиздец. Их же скелеты ёбнутые просто. У них миллиард хп, они еще и встают, блядь. Пиздец. Все. Ебать, не может быть. That was hard won. Let us pick ourselves up, dust ourselves off, and try not to slip up again. Попробуем поспать. A lighter pack makes for a lighter heart, 'twould seem. Not like a feast to get you ready for bed. I quite agree. Best we recuperate our strength before we set off again. Так быстро. Хуя. Отлично. Плюс бабки. Что там у нас? У нас 3000. Нормас. Почти половина от того, с чем я, блядь, пришел в эту страну. Так. Что там по квестам? Помочь сделать набросок. На самом деле, вот этот, блядь, яд бы как-нибудь попробовал закрыть. Погнали, там вот 2 спота есть. На самом деле, постойте-ка тут. Ну, бля, один сгоняю. То они сейчас их просто размотают опять. О! Golden Bug. Да. Ням.
Что-то, блядь, 0 ящериц вообще. А это не разбивается? Разбивается. Давайте, уёбки. Отлично. Вернитесь, пока яд в ваших венах. Ебать. Что происходит? Почему я падаю, блядь, на землю? Блять, не попал. Отъебись от меня, долбоёб, хули ты делаешь? Бля, еще одна. А меня уже исцелили. Блять, я не могу столько весить при таком росте, нахуй. И при таком теле. Просто не могу. А что это за место? Да в пизду. Ёбнутый квест какой-то, еще и отравленным надо, блядь, к нему прийти. Нахуй надо 3 оклада. А это где вообще? О. Окунь, ёпта. Давай, хиляй меня уж. Так, еще была, кстати, пещерка. Да, вот это. Там, блядь, кое-кто живет. Там кое-кто живет. Стамина вообще не регенится, конечно. В смысле далеко? Где далеко, блядь? Маргош. Тебя отравили?
Блять, солнышко, а тебя полечить-то мне нечем. Proceed with due caution. Follow me, if you would. During my travels beyond the rift, I learned of a cave near here that you have yet to explore. Shall I take us there? Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Try not to get hit, lest all that Что происходит? One of us has been poisoned. I will protect you. Ты не волк, ты шакаль, бля. Tis a pleasure to serve you, master. Почему она не может себя полечить от яда? Я не понимаю. Оу. Нагорная пещера. Я тут был. Там и разлом, смотри. Пошли потрогаем. 30-очку залутаем. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. 39 уровня. Бесплатно. Иди ко мне. If 'tis discipline your company lacks, ББ. I can At least I go knowing I fought to the best. Shall we discuss tactics now or later? Нихуя. Ядреная колдунья попалась с 39-го левела. Бесплатно еще причем. Жестко. Ну пойдем. A cavern, of all things. It seems undisturbed. Mayhap will be the first. Ой, блядь, сука. Ой, нахуй надо. Poison is a nasty affliction. Побежал, блядь, вперед, нахуй. А, блядь, да че тут пещеры такие кислые все? Кто это сказал? Ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Как потушиться, блядь, в этой игре? Посмотрите, как меня огонь ебет. Кольцо немилости, по-моему, я находил такое уже. Да. Именно. Магазин.
Блять, вас тут чё, рожают, ёбаный в рот. Pray, follow me. Так. Next. Ёбаный в рот. Да в пизду, блядь. Да ёбаный в рот, блядь. Попал. Battle is to be avoided, I take it, Arisen. Let us defer to the Arisen's judgment. I knew it to be so. Че у вас по хп? Все нормально? Так. Сюда вот надо. Каким-то образом, блядь. Тихо, 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 тихо. One never can have too many of these. What say we pelt one at the next foe we encounter? With this, my magics are yours to wield. There's no debilitation a curative cannot mend. This bow is as good as flame-proof. Thank you, Master. I only hope I can not. Блять, я где вообще? Вообще нихуя не там, где надо. You would gather materials here, Похуй. Master. Can we really afford to carry more? Похуй X2.
I thought I had on the beats some speed. I will use this opportunity Да to ебать. gather my strength. Не, никаких драконов, пожалуй. Блядь, долбоёбка застряла. Блин, похуй на неё. Tread carefully. There is no telling what might lurk within. Have no fear. Whatever comes, it is surely no worse than aught we faced before. Any beast will grow ferocious when backed into a corner. It is best we keep our distance from such creatures. Spiders? Ugh, 'tis a dreadful fright when they appear so suddenly. They are best left undisturbed. Avoid flame at any cost, Arisen. You have been doused Надо in уходить. Ой-ой-ой, блядь. Да ёбаный твой рот. Да сколько можно взрывающихся врагов. Вообще даже шанса не дали среагировать. Просто инстантные какие-то взрывы. А это, блядь, ловушка просто с зомбарями. Очаровательно. Heed your senses. If aught feels out of place, it could very well be a trap. Потом. Pray, speak up should you notice aught amiss. Да. Нихуя. Wishes to gaze upon a griffin firsthand. It is a tall ask, but not impossible. Shall we go where we are bid? Follow me, Master. I shall guide you to the location. Давай, давай. Well, now isn't this lucky? Someone who knows the way. Вижу сундучок. Isn't worthless,
but that's as much as I can say for it. Oh, 'tis a dismal feeling to be disappointed so utterly. This spell will empower you with elemental magic. Вуаль предвидения. Glad to be of service. I'll save you! Thank goodness someone has a hand to play. Follow me, if you would. За накидочка. Что? Вуаль предвидения. +2/+2. Церемониальный вуаль прикроечная часть лица, скрывать глубокую важность, создать иллюзию стремящихся раствориться в тенях. Маргош, хочешь такое? Подожди. Так это же маска. А, это шлем. Ёпта. Все понял. Бля, где вот такие платочки продаются? Они топовые. Угу. Нормально. Are you coming, master? А? Our path is here. One might confidently call that a resounding victory. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Do watch where you're going. You'll hurt yourself one of these days. Oh, don't mind me. These things happen. Буль-буль. I shan't let them harm you.
By your command, Arisen. Да, блядь, осмотреть собаку. What is the meaning of this? Here we are. Осмотреть собаку, блядь. There you are. Remember, you'll need to draw the fight out as long as you can. I must behold the creature from every angle if I am to coax it, lifelike, from the stone. Marvelous. Up we go then. Постарайся, говорит, сражаться с ним подольше. Come along. We wouldn't want to lose sight of our guide. Positively splendid. Well done. Understood. I suppose that will have to do. I'll have to use my imagination for the finer details, I fear. Отлично. Oh, 'tis a precious thing we found. How exciting! My heart is fit to burst. Коготь великого грифона. I see our goal has changed. I would not presume to direct our course, but do let me know if you require a guide. The Arisen is capricious indeed. But don't despair. We shall count upon your guidance when the time comes. Ну, грифоны уже отлетают. The sun descends. Night will be upon us soon. We shall have to rely on our other senses. В принципе, можно пойти на дракона попробовать. Materials, eh? Опа. I shan't deny they have their uses.
Да, блядь. I've got wares of every ilk. Так, продать. $400, ёпта. Жестко. Шамплача оставлю. Вот эту тему продать. Стрелы. Дар льда. Медные самородки. Давай тоже. Шкуры. Кожа. Лучи мешки. Железо оставим. И батину стоит денег. Ломберг продать. Штанишки вот эти оставлю. Глаз 900. Что-то дешево как-то. Pleasure doing business with you. Nothing caught your eye? А я еще куртку находил. Она где? Я вот находил штанишки и броню. Странно. Может, правда, выложил и не помню. Well, we've eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours sleep? Нормас. Ну чё? Погнали, попробуем. During my travels beyond the rift, I learned of a cave near here that you have yet to explore. Shall I take us there? Всё, подожди. Все, ладно, блядь, там, блядь. Змеи эти ебучие по пути. Here we go again. We were battle ready when they found us. This shan't be long. Ну чё, вперед. Блять, он заебал. Куда бы я, блядь, не съебался, все равно он меня, блядь, достанет.
Опа. Ты, блядь, может, приземлишься? That means getting within range of its paw. Be wary. The Arisen has been torched. Quick, douse the flames! Naught like a curative to fill one with vim. Наконец-то. How do you like that? I've spared no effort against this foe, lest we suffer the defeat. Afford to rush headlong into battle. Let us watch our foe carefully to determine our best strategy here. Careful now. This foe can make allies of us pawns. I shan't suffer such an offense. We are our masters now, don't let no others. Да, блядь. Да в пизду. Use me as your foothold to soar to greater heights. Блядь, спасибо собаке. This brute has quite the temper. Да куда, блядь, стоять? Заебал. But of course, Arisen, you may depend on me. Дайте хила!
Просто какие-то, блядь, метеориты прилетели и всех распиздошили. Вот это вот стойка его, блядь, это... Он метеориты из космоса призывал, блядь. Охуенная атака, браво, блядь. Браво, на. Хоть не улетает, блядь, то слава богу. Это неблагородная участь, которой будущим правителям королевства стоило бы избегать. Как мило. Блять. Ой, блять, погнали еще раз попробуем. Заебал. Тамина. Просто сел на меня, блядь. Ёбаный рот. Опа! Ой, хорошо, еще. Тамина 0. Ёбаный в рот. Ой-ой-ой, блядь, опять эта хуета. Стамина. Ой-ой-ой, бляха.
Я где, блядь? Да какая... Как это так? Как он меня так ваншотает, блядь? I wonder how Sir Fulvio's sculpture is coming along. Mayhap 'twould behoove us to pay him a visit. I believe I can guide you to the person in question. Well, now, isn't this lucky? Someone who knows the way. A well-organized pack is my specialty. I'll see to it your burdens are shared between us pawns. Нихуя у тебя шлем. 36-го левела. You would gather materials here, Master. Can we really afford... У меня какого? С 3-го. Carry more? My talents lie in combining materials, and I'll use those in my possession to craft things for you. At least I go knowing I fought to the best. Shall we discuss tactics now or later? Ебать, он жесткий. В чем это он, блядь? Пепельный хребет. Жесть. Боевой молот с шипами. Наполненный силой огня. Каждым ударом ломает кость, рвет плоти, оставляет ожоги, причиняя максимум страданий. Ебаный эмбо просто. Жалко, кольца нельзя посмотреть. Врага преследователя. Гордость зверолюда. Оружейник зверолюд. Да ну. Крутой чел. Так, ладно. No more or less than what one might have expected. Да, блядь. We cannot expect gleaming treasures round every corner. There's a cave in the vicinity that you've yet to explore. I can take us there, using knowledge I gained beyond the rift.
Да где этот злоебучий костер? Now there's a worthy prize. If only weren't so far away. Not like a feast to get you ready for bed. Do watch where you're going. You'll hurt your... I wonder how Sir Fulvio's sculpture is coming along. Mayhap 'twould behoove us to pay him a visit. Стамину надо, стамину срочно! На нахуй! Блять, до стамина вообще 0. Надо стамину отрегенить. Блять, падла ёбаная. Да ебать. Охуенно съебался, как обычно. Да почему я такой неманевренный, нихуя? Блять, блять! Опять упал. Да куда ты опять взлетаешь? Ты гнида, ты ебаная, блядь, заебал! This brute has quite the temper.
enraged. This creature is calamitous. We will not provoke it. Then best spell it quickly, or else wait till its fury subsides. Right! Да, это реально метеориты. Да ёбаный твой рот! Опять улетел из-под атаки! Пизда, надо уходить, убегать! Я не могу встать. Я встал. Пройти к товарищу. Давай. Да, блядь, кнопка Б, пожалуйста. Блядь. Да ёбаный твой рот! Да ёбаный твой рот, блядь, сука, как ты заебал! Блядь, заебал его тратить. Какие же атаки жесткие, блядь. На полкилометра область, блядь. Сука, он их по КД спамит, блядь, заебал. То надо от него убегать за 10 километров, то он в воздухе, блядь. Твою мать. Быстрый, сука, жесткий пиздец. Маневренный еще, гад. Чуть-чуть не хватает для победы. Чуть-чуть не хватает для победы, блядь. Чуть-чуть, сука. Чуть везения, блядь, не хватает мне. Немножечко везения. Надо, чтобы повезло немножко. Я все делаю правильно, блядь. Я его бью. Сука, я уворачиваюсь от его атак. Я ношу ему дамаг хороший. Немножко подвести надо, чтобы повезло немного надо. Но мне хуй, когда повезет, блядь, конечно. Мне, блядь, хуй, когда повезет в этой жизни, блядь. Только скиллом. Только скиллом все. Вперед! Он постоянно меня роняет, блядь, я не могу встать. Еще это очень сильно... Ну, блядь. По хвосту хоть напинаю, блядь, тварину. Блядь, падла, ты когда-нибудь приземлишься? Наконец-то.
И стамины очень сильно не хватает. Да ёб твою мать! Под пузо надо! И он улетел, блядь. Не дает воскресить. Не дал воскресить. Надо уходить срочно. Пизда. Метеориты, а нет, огонь, нормально. Можно всечь. Уходим, уходим, уходим. Да, блять, я застрял в нем. И это пизда. Блять, блять, блять. Опять я упал. Давай. Да ебать тебя в рот. Стамина. Вода еще эта ебаная бежать мешает. Блять, опять я, сука, заставился на месте, нахуй, застрял в анимации, блять, опять упал. Вставай, вставай, вставай! Да, блять, сука, приди в себя!
Надо уходить. Блять. You would gather materials here, Master. Can we really afford to carry more? Ой, блять. Mind your step, Master. Ой, блять. Would be unwise to let our equipment get drenched. Драконы здесь больше не живут, сука. Молодцы, ребята, все красавцы. Просто пиздец. Просто пиздец. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Ух. Хвост нельзя ему отпилить? О, бля. Хорошо. Что? Бакбатталь. Там, ебать, даже камня телепортационного нету. Чем нет Бакбатталь? «21 драконий кристалл. Каменевшая кровь существа драконьего племени». Интересно, кстати, он ресается. Такая драконидзе. Пошли спать. Ух, ядрить. Ну, нормально. Дальше. Ага, сейчас. Так. Так. Амброзий. Блять, ну имечко. Ядрить. Ну, пошли к Амброзию. Кто-нибудь знает дорогу? I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Да нам не туда вообще, парня. Это пиздец. Это, наверное, блядь, столица туда идти. Ладно, пойдем сделаем. Здесь по тропиночке прогуляемся.
Acid packed with a bell venom. Still want to use fire against its foe. Was most effective. О, потащил, ебать его, смотри. А я догоню. Еще один, блядь. Блядь. We prevailed by the skin of our teeth. А почему? А почему максимальный вес плюс 0? Такой вопрос. И чё? И чё это за тропинка, блядь? Ah, a material. Она ведет Things these. в никуда. Так, а здесь мы... Да, здесь мы пацаненка спасали. You will find a purpose for it in due time. Да чё, блядь, пиздец, за тупик нахуй. Опять миллиард ящериц. Заебали. Нихуя. Да ты, блядь, сделай ты шаг вперед, заебала! И он контратаковал, блядь, просто. Да их, блядь. Блядь, я просто охуеваю. Враги закончатся когда-нибудь. Враги закончатся когда-нибудь просто. От одной мясорубки к другой, блядь, просто нон-стоп. Еще он стоит пачка этих, блядь, мудаков. Evidently, it is a contraption that allows for travel betwixt 2 points. That does sound good. No one can defend themselves when grappled like this. Efficiency at its best. Just think what we could achieve if we honed our talents further.
Дальше собаки, блядь. Да почему я вечно не попадаю под исцеление? Ох, блядь. Пошел ты нахуй. Best bet is set it teetering, then wrench it. Interesting. I suppose we could try to tip the odds in our favor. I've spared no effort against this foe. Let's be supple. ББ. Еще кто-то прилетел. Блять, Грифон прилетел. Ёбаный в рот. Господи, блять, боже мой. When enraged, this creature is capable of calamitous strength. We ought not to provoke. Пошел нахуй отсюда. Then we'd best fell it quickly, or else wait till its fury subsides. One of us has been drenched. Что происходит?
Ой, и не говори. А, да? Нет. Нахуй, сколько можно? Вон, у него сундук там. Сундук я заберу. No dawdling. The arisen calls. Understood. Давайте тоже, бля, за компанию пизды дадим. Ноль урона. Она не бьет. Prepare yourself. A well-aimed strike, right where it comes. Ensure your next attack is no less purposeful. I see you with drenched. Right off the field. I've managed to grab hold. I like that. This spell will empower you. Elemental magic. Мне пизда. Надо срочно полечиться. А у меня вообще нихуя нет. Блять, не то меню. Установить выносливость, да? A flesh wound. I can handle that. Hold just a moment. Да что за хуета? Miscalculated. You'll have to manage on your own. I've got my hands full. Thank you, Master. I only hope I did not. Куда его бить надо? Блять, пропустите. Tide has turned against us. I'm sure this works. Some master. Watch out. Ебать, что делает.
И опять грифон прилетел. А, вот, вижу. Стаминушки нету. Все, готов, блядь. Блядь, грифон, ты заебал нарываться, честно. ББ. Враги закончились? Или сейчас еще, блядь, кто-то прибежит? Я в ахуе, блядь. I suppose there can be no harm in bringing this along. We'll find a use for it, I'm sure. Короче, хуй с ним, погнали, блядь, в сторону города. Где-нибудь по пути костер будет? Да, справа. I suppose we might as well gather what we can. Master, I'm not Опа. sure how much longer I can keep going without rest. Блять. Да какой инжир, блядь? Мясо где? No rest for the weary, it seems. We will be hard pressed to find victory here if we cannot heal our wounds. Ну кто опять? Собаки. Ультра развылся тут, ёбаный в рот. Оу. А, блядь, это свой. Сука. Выглядит со спины как, блядь, огр какой-то. Oxen are to be found here, of all places. I'll encamp the same spell and will now go without combined magic.
you are, Master. I hope you like it. I found it myself. At last, a chance to... They are right to fear us. Ought we to pursue and eliminate the stragglers? Пиздец. Да иди нахуй. Я просто хотел местность немножко почистить от всяких тварей, чтобы они мне не помешали отдохнуть. Блять. I dare say I could topple such a boat with my hands tied behind my back. Shall I give it a try? Right you are. Блядь. Вакханалия безумия, блядь, закончится когда-нибудь, нет? Ох. Ой, бля. We've little need for a campsite at present. I understand the inclination arisen. Camping is one of life's simple pleasures after all. Сразу мясо для костра себе нарежем немножко. Speaking of which, is your pack not overburdensome? Oh, you carry so much. I worry for your poor spine. По той тропиночке, наверное, надо. You'll not live to regret this. What has stricken you, Arisen? Да ёбаный в рот! Почему я ударить-то, блядь, не успеваю? With this, my magic
tactics are yours to wield. Бля, не хочу хп терять. Then I shall remain by your side. Вот так. Блять, ну здесь еще одна. Делень-делень. What say we set the enemy's teeth to chattering? We are to retreat then. Where you do not fall prey to the enemy's attack as we pass. That's just what I was thinking. Да не может быть, блять. Где еще Our один? master has given us an order. Surely you do not intend to disobey. Oh, what does this say? It couldn't hurt to take a peek. Бля, я здесь не пройду, что ли, насквозь? Must you run so fast? I can hardly keep you in my sights, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Welcome, as a discerning customer like yourself will doubtless appreciate. Где магичка? We offer excellent service at a fair. Do come again. Very well. I shall return. Welcome, as a discerning customer like yourself will doubtless appreciate. We offer excellent service. А вот она, да. Очень крутая броня. It's a fair price.
390 на 127. Двести 86 на 112. А резист есть? 10, кстати, от отравления. Хорошее. А, так у меня тоже, ебать. Сколько там? 390? Ух. 149 косарей. Not bad. Just tell me what you need, and I'll... see it done. Да, шоп купать, блядь. Кадила на этого, что ли, блядь? О! А, блядь, коготь огра, ёпта. Чё за коготь огра? Хуй пойми вообще. Хороший прирост тут от улучшения, прям супер кайф. Пенящаяся слизь, шкура чудовища. You're welcome. Well, it takes two to make a sale, and this seller had nothing to tempt us with. Our funds are better spent elsewhere. Суета, говорит, для двоих. Best spent judiciously. Ah, yes. You're the one who... I've been questioning Hugo, the bandage we took into custody. The lad's been sent back to his cell for now, but perhaps I seem to recall that he recognized you. Are you acquainted? Хорошо. Но в чем заключается помощь, как бы? Помочь его расколоть? By and large, the people of Bакбатталь seem to adore their benevolent empress. Мне бы не хотелось. I've remarked that myself. They revere Her Majesty with... Блять, я куда вообще бегу? А, да. А. Угу. And regard her as... I wonder how Sir Fulvio's sculpture is coming along. Mayhap 'twould behoove us to pay him a visit. If you wish to meet with this person, I would gladly lead the way. Well, now, isn't this lucky? Ой, я тут вообще не был. Да, блядь. Ну, Букет цветов девочка нашла. Молодец. Что пишет? Воистину императрица Надиния, благословение для нашего народа. Ее милостивый взор горит тем же пламенем, что и священный огонь. Неудивительно, что пылающее пламя слушает молитву Ее Величества. С ней мы защищены от бедствий. Не, правительница у них хорошая. Хорошая. Вроде бы. Давай, давай. Заебало, блядь, в одной скале, сука, 50 домов. И где статуя? Clark means to unveil the sculpture before a select audience. He asked, I will await you at his estate in Vernworth. В квартале знати Вернворта, ебать. О. Да вы ёбнулись. Прям серьезно. Ёб твою. So there is to be an unveiling. I am curious to see how the sculpture turned out. Странно, я не отравлен, но мне предлагают все-таки
Пойти закрыть этот квест. Да, попробуем. Нет, мне предлагают идти травиться опять. Да? Нет. Ладно. Если опять надо идти травиться, пошел ты нахуй, пятачок. Я сразу говорю. Блин, ну чисто самурай со спины, да? Ронин, точнее. I believe this is intended as a means of transport. It would be interesting to see where it might take us. I can foresee no reason not to make use of this. We have arrived. You appear to be in fine health. How disappointing. Пошел нахуй. Надо, короче, наверное, телепортационный камень из пограничного города сюда тащить. Бля, куда меня опять идет? Мне вообще не туда надо. Да что ж такое? Must reach the. I've heard tell he's stationed up. It would seem another route like you seem the case. Pray aid me in this. Let us see this delivered swiftly and intact. Сучара, блять. Выкинуть бы тебя нахуй с обрыва. Я тебе чё, курьер, блять. Говноед. И теперь будет висеть квест, отмазолить глаза. I've never seen this sort of craftsmanship. Hi there, Arisen. Forgive me, but I've made nary a lick of bro. The blade's make is as intricate as 'tis beautiful. If I only knew how to create this pattern on the steel. What are you jabbering? Oh, You're looking at the work of a blaze hammer. 'Tis a process scarce employed, but honestly, girl, you're no apprentice of mine if you can't fix. Sorry, Brocker. Must have slipped my. But if these patterns were the work of a blaze hammer, if you've not heard the term, 'tis hardly e'er used since the hammers. Brocker's explained the process to me. It seems 'twill take a rather complex process to restore the sword. But I've no doubt that Sir Sarah is up to the task. 'Tis as you say. Так, и чё? Ты ебанько? Knowing that the patterns on the sword were the work of. Suppose I'll sleep on it. Mayhap the answer. Ядрить, какого хуя? Whoever's my replacement's in for a boot up the arse. What business have you here? Мне в натуре, блядь, поспать надо или что? В лагерь на вулканическом острове. Это вообще где? А, да? Бегу. Это где? Так что мне туда-то показывает? Алло. А это в замке надо делать. Мы нихуя не должны
at the encampment on Agamemnon Volcanic Island. Хуй знает, погнали к Амброзию. If you wish to meet with this person, I would gladly lead the way. Хотя... Vanguard is yours. Блять. Такой он классный, не могу. У них такое оружие, блядь, пиздец, и шлем такой, и доспехи, я вообще таких не видел. Ну, погнали с пацаном поболтаем. If you wish to meet with this person, I would gladly lead the way. На следующем, наверное, повороте налево лучше. Подожди, а куда это ведет? This ox cart's bound for the can't let you on till you've paid. Пограничный город. А обратно. If our destination is a distant one, travel by ox cart might be worth considering. I wouldn't mind a chance to doze off as the hills roll back. Как вот, блядь, пройти-то? В темницу побыстрее. I would appreciate your swift return, Master. A fell unease begins to gnaw at me when you are gone over long. Моя-то радость. Душа, говорит, тревожится, когда тебя долго нет. Что? Чё за музыка, блядь, тревожная? Меня пригласили. Ох, ебёнать, а куда? И что это, блядь, было? What do you think you're doing here? How dare you? Now you've done it. This sort of quiet means all well. Кого, блядь?
We shall await you here, Master. May our parting be brief. Блять, а я что, помню, что ли, сука, где здесь темницы их ебаные находятся? Only person I believe in is myself. What to do? What to do? Carol can result from a moment's impulsion. I'll admit, I did worry you'd forgotten me. Ой, блять. Ладно. Я, наверное, попозже немножко продолжу.
А. Ладно, ладно. Все. Блять, мужчины, успокаиваемся. Отъебись. Ебанутые, блять. Не знаю, какого хуя происходит. Придем сюда попозже. At last. 'Tis a relief to be at your side again, Master. Our party is reunited. Surely we can ask for no more than that. Болэти опять уже пошел. Да что ты, блядь, будешь делать? Ну ладно, что, пойдем прогуляемся. Похуй. I can take you to our destination by the optimum route. A well-organized pack is my specialty. I'll see to it your burdens are shared between us poor. Блядь, где они такую колотушку намутили? Пепельный хребет. Бля, выглядит просто обалденно. Чего, блядь? Ай. Pray, follow me. Чел, блядь, младше меня по левелу, этот и такой дрын у него. Крутейший. Call it a hunch. А. But methinks we'll be back here at some point or Твою other. мать. Mayhap we will... Здесь, да, здесь, сука, такой прикол. Know what needs to be done in time. But of course, Arisen. You may depend upon me. Спасибо, солнышко. This is most convenient. Another destination we were bound for is not far from here. When the Знаете, как дела у Сары? mind is split, the heart must lead. Also, I've learned.
If I might be so bold as to speak my mind, had things only turned out differently at the coronation. Враг использует традиционный батальский кузнечный стиль, но, как оказалось, есть несколько способов нагреть горн. Интересно, выходит ли оружие разным в зависимости от стиля? Нужно не забыть заглянуть в местные кузницы, ежели у меня когда-нибудь будет возможность поехать в... You're the one who brought that regalia sword here in the first place. It's that fool apprentice of knowing her, she skipped off to the mountain base cave on Volcanic Island. It's the only place, since you're the one who inspired this nonsense. And bring her back in one piece, lest I wring my hat. Ага. Твою мать. Ладно. Пошли искать. Slow your feet. You run too fast for the likes of me. Let us endeavor to keep up. Это же, кстати, этот Брок, он же, ну, по крайней мере, по виду он настоящий дворф. В этой игре есть дворфы, есть, либо он просто очень низкий человек. Непонятно. Вот. Если в игре есть дворфы, я хочу, сука, в их королевство попасть. Вот, они-то точно знают толк в двуручном оружии и тяжелых доспехах, я уверен. Да куда меня ведут? Куда? Куда меня ведет? Это хуета. Ты чё, ёбнулась? Так здесь же заперто нахуй. Там заперто, блядь, там заговоренная дверь. Это что за хуета? Отправляйте за ней, говорит. Пизда, опять зависла.
Загрузись, пожалуйста. Алло. Не. Еще раз попробую. Перезагрузка компьютера.